Xin chào mọi người. Thì khi bắt đầu mình muốn chia sẻ một thông báo, nghĩa là mình không phải là bác sĩ, mình không phải là thầy tâm linh hoặc chuyên gia nào hết. Mình chỉ xáo lúa chia sẻ cho vui thôi, một cái giả thiết, một cái hài kịch. Thì cái hài kịch hôm nay là cái buổi thiền fail safe hàng tuần. Các bạn nào mới tham gia thì có thể xem lại những video phần 1, phần 2 để nắm được kiến thức cơ bản về những gì chúng ta làm hiện tại bây giờ. Các bạn nào quen thuộc rồi có thể bắt đầu và thả lỏng, relax, và chừng nào sẵn sàng thì có thể nhảy lên cái đĩa ở Đà Nẵng để bắt đầu. Thank you everyone for attending today. Before we begin, I would like to share that I'm not a medical doctor, I'm not a spiritual master or an expert of any kind. I'm just a country pumpkin sharing his theoretical perspective for entertainment purpose only. Today we'll be role-playing again, holding space for the weekly fail-safe meditation for the Southeast Asia Shield. Thank again for attending today. For those that are new, feel free to refer to video 2 for basic breathing technique and what we are all about. For those that are familiar, you can just relax and ready to go. And we'll meet you at Da Nang, on the shield on top of Da Nang. Today, we'll basically do the same thing as last week. Take advantage of hurricane number 11 to purge, to transmute, to let go. And you can begin anytime you're ready. I would like to invite Father Earth, the other versions of myself, other versions of yourself, the cosmic community that are in alignment with our purpose. They can step into our space if they like to help us hold space, to help those that want to need extra help. You can just request from source consciousness, from your avatar, your Rishi, wherever, your Christ star. Feel free to ask for help if you like. And they're here to help us to ground, and well, that ground fail safe energy into this planet and hold space for everyone here. And I thank them for participating. And you're ready to go anytime. Thì trước khi bắt đầu mình muốn mời bố Địa Cầu, những phiên bản khác của mình, những phiên bản khác của các bạn và những cộng đồng vũ trụ đi con đường cùng với chúng ta, cùng ý định, cùng mong muốn, để bước vào không gian chúng ta nếu mà họ muốn, để giúp chúng ta giữ không gian, thế anh gọi là hold space, để giúp chúng ta có thể neo nhiều năng lượng vào hơn, và giúp cho mọi người nếu mà có nhu cầu đó, và giúp cho mọi người ở trong cái không gian riêng của mình, tiếng Anh gọi là lone harmonic. Thế nào các bạn nào cần hỗ trợ thêm có thể yêu cầu từ phiên bản khác của các bạn như là Avatar, Rishi, Christ Star, phiên bản nào cũng được hết trơn á. Hôm nay chúng ta có thành viên mới, bạn Tây. We have I think today we finally have a foreign friend, Catherine. Welcome. Thì các bạn có thể thả lỏng, relax. Hôm nay cũng giống như tuần trước, chúng ta sẽ tiếp tục neo năng lượng và giúp cho mọi người xả, buông bỏ để đẩy những gì không phụ thuộc ra khỏi. Về mặt cá nhân và về mặt xã hội, chúng ta sẽ tận dụng bão số 11, tăng đẩy mọi thứ ra để chúng ta đổi diện cho nó nhanh hơn và giữ không gian cho giai đoạn tiếp theo. Và hiện tại khi mà bão đi qua miền Bắc, thì hít vào 3 nơi,
vào tất cả các tế bào của các bạn. Hít thêm nữa. Khi bạn thở ra, bạn có thể ý định là bạn đẩy ra những gì không còn phù hợp nữa cho nó ra hết. Ít nhiều thì phụ thuộc từ các bạn, cũng giống mình nói trước đây. Ăn đòn thường xuyên hay là chỉ một vài lần thôi, hay là cho càng nhanh càng tốt, thì tùy theo cái mong muốn của các bạn. Khi mình thở ra đó, mình cái ý định là mình đẩy ra những gì không phụ thuộc, thì cơ thể và hai cái phiên bản khác của các bạn sẽ quyết định đẩy ra gì trong phù hợp nhất trong giai đoạn này. Dù đó là những mấy cảm xúc bạn đè nén trong lòng, những khái niệm, những suy nghĩ trong đầu óc của các bạn, hay những mấy cái bẩn năng lượng đảo ngược, nó sẽ đẩy ra để chúng ta gọi là chuyển khai, gọi là transmute. Thì trong khi mà thở qua tế bào, thở qua wind of the breath, thở qua cái lấy năng lượng theo safe vào, thì khi mà chúng ta thở ra thì nhớ đẩy hết mấy thứ đó về mặt trong cơ thể vật chất và trong cơ thể plasma luôn nữa, và tiếp tục làm đó. So today, while we're doing the wind of the breath with the cellular breathing, when we exhale, we can set the intention of letting go of what no longer serves us. And whatever we are letting go, that probably going to be decided by our Rishi Christ or soul level as what is appropriate at this moment, from repressed emotions, limiting thoughts, anything that we've been hiding inside. Now we'll be pushing out to process, to transmute, and to transcend at the personal level and at the from society. Because right now within our society, there's a lot of things that are hidden. For some it's hidden, but for most of us, it's pretty obvious. But for those, whether it's sensitive or insensitive topics, we will take advantage of the hurricane number 11 to push all those things out to the surface for us to deal with, acknowledge, accept, transmute, let go, so we continue with the next stage. Just remember, when you breathing in with the wind of the breath from the physical body and from the plasma body, when you exhale, set that intention at the rate of what you want to let go. It's dependent on each person. For me, I prefer to fast and furious in a short amount of time as possible, instead of getting those any torture, slow beating every day, every year, year after year. I just rather take a quick beating and get it over with. So at the rate of letting go, you can set that with your intention. At the same time, when grounding energy in and being that antenna, you can set the intention maximum down low, maximum spreading out within the area, or just enough for minimal amount. Because when we ground and we transmute and we spread and we radiate those energies out, it does some clearing. So depending on how much garbage, how much emotional baggage you have inside, it's going to be a fun game. So with that in mind, you can take advantage of the space to make it easier for clearing and letting go. When you do it privately by yourself, it could be when you're letting go those emotion. It could be stressful, hard to get centered. So when we are being in this group shield, and when we grounding the fail-safe, mente, fire lotus, and all the other energy, it will help with the process quicker, less painful. I wouldn't say not painful, probably less painful, and might be easier to recenter again. Try it out and see what happens.
If you'd like to experiment, you can try from letting go within a group, and when you are on your own, see what happens. Thì khi các bạn thở ra đó, bạn phải đối diện rất là nhiều thứ. Khi chúng ta đang neo năng lượng vào và tận dụng cái năng lượng và không gian chung của chúng ta, có thể đối với nhiều bạn thì nó sẽ dễ dàng hơn để đối diện những cảm xúc mình đè nén trong lòng, những suy nghĩ mình có, những khái niệm mình có, nó buông bỏ và dễ cân bằng trở lại dễ dàng hơn. Thì các bạn nếu mà mới có thể trải nghiệm làm chung trong cái nhóm, được hỗ trợ qua cái không gian này, được hold space đó, và ở mức độ cá nhân riêng của mình xem sự khác biệt thế nào, thì các bạn nào thích có thể chia sẻ đó trong cái nhóm, trong Zalo của chúng ta sau một thời gian, để cho mấy người khác có thể học hỏi sự phân tích sự khác biệt khi được xả trong nhóm và được xả trong cái mức độ cá nhân, nó khác biệt như thế nào. Chắc các bạn nào xả hơi nhiều đó, tôi đang căng đầu đó. Thì đối với mình căng đầu, đối với là những mấy người mà suy nghĩ vớ vẩn linh tinh nhiều quá, thì đối với người Việt Nam, người ái chỉ sống trong đầu óc nhiều quá đó, thì ở gần mấy người đó nó căng đầu, rất là căng đầu luôn đó, làm choáng đầu đó. Ok, đỡ hơn rồi. Hồi nãy chắc mới bắt đầu xả, đang bị quá tải, nó chưa theo kịp. Thì chúng ta tận dụng cái năng lượng này để chuyển khai, để transmute, để biến đổi năng lượng tiêu cực, năng lượng Metatronic ra thành Christos. So we are taking advantage of this share space to transmute some of the energy that people are releasing. Those that are in the head too much, not grounded, thinking too much, they radiate the energy that when you're around them, they give you a headache. At least for me, a very big headache. It depends how much garbage, how much you're stuck in that mind playing director and horror movies and all that thing. Make my head spin. Not just my head spin, but it's like being compressed. To let go. Stop being a director and creating horror movies in your mind. Just be in the moment, deal with whatever that comes, take deep breath in, and take advantage of the space to let go whatever in your mind, to be, so that you can have a more peaceful mind, not monkey mind. See, when you start clearing all that thing in your mind, all that clutter, you're able to hear your soul, your essence clearer. You're able to receive better signal from source consciousness, from your family, from wherever up there in space. Because when you're too busy directing whatever that horror movie inside, just like you being in a supermarket, too much background noise, you can't hear what you're thinking. You cannot hear what other people are talking to you, that you're not background character. So take advantage of this scenario to let go whatever in your mind, so you can receive, hear, quote unquote, hear that inner knowing, that dialogue with yourself, with source consciousness. Take advantage of this situation to calm your emotion. Let go all those things that have been repressed inside, so that you can feel much lighter. Because this fail-safe, this mente, fire lotus, especially in absolute protectorate, can help you transmute those negative energy, those energy you release out into your surrounding. You have to transmute it, or else those around are going to have a hell or have a happy holiday with those energy being released. Whether you want it or not, whether you're conscious or not, you are always radiating energy around. Those that are sensitive energy can feel those, your emotion, your thoughts, your vibe. So take this time to clear all those energy around you. I call that garbage. Vietnamese gọi là rác.
There's negative energy. Transmute it, let it go, bye-bye. So you have a clear connection to source consciousness, and you can hear yourself, that force inside, that connection inside, that inner knowing, and keep at it, keep working at it, keep releasing at it. Because this is a long time process. It's not just, okay, 30 minutes, 1 hour, I'm done. This could be a lifetime process of releasing. Depends on how much garbage you bring along and been collecting all these years. You being that hoarder, just like those people hoarding trash in the house. You're hoarding all those emotional baggage within yourself. And when you're hoarding too much of those things, and it depends where you store those things, it could be cancer, tumor here and there. It's just all the things being inside. So you have to let go of those things. And once you release enough of those things, you'll be more, not only your frequency being raised, you'll be more conscious, aware of everything's around. Thì khi chúng ta mà buông bỏ nhiều cảm xúc và những suy nghĩ trong đầu óc của mình á, làm cho mình thông hơn, nâng tần số mình lên, làm tâm thức mình mở rộng hơn, mình sẽ nhận thức và hiểu mọi thứ rõ ràng hơn. Không còn mù câm điếc trong năm sáu lúa nữa. Không cần người ta thuyết phục hay chứng minh, mình tự biết, tự ngộ mọi thứ, nhiều thứ hơn. Khi mà mình dọn dẹp những gác trong đầu óc á, và cân bằng những cảm xúc lại á, mình có thể nghe cái lương tâm của mình nhiều hơn, sự thúc đẩy bên trong nhiều hơn. Mình sẽ bắt đài sự tự biết về từ vũ trụ, gọi là từ vũ trụ hơi nôm na. Thông điệp từ vũ trụ là những từ phiên bản của các bạn, hay là trong gia đình, của nhóm gia đình của các bạn, hay là từ ai đó. Bạn sẽ bắt đài rõ ràng hơn. Không là khi đầu óc của bạn không có yên tĩnh thì bạn giống như mình đi đi chợ búa ngoài đó, nó rất là ồn ào. Đó là sao ta gọi là monkey brain. Cho nên tận dụng cơ hội này để đẩy ra và dùng cái năng lượng của app Super Tactic để xử lý nó, chuyển khai nó, cho nó quay trở lại nguồn để tiếp tục con đường đi. Thì nhớ trong giai đoạn thở tái bào và thở within the breath thì đẩy ra từ từ để xử lý. Bây giờ đỡ hơn rồi đó. Hồi nãy ban đầu chắc các bạn ùa ra hết một cái. Thì trong giai đoạn tiếp theo bạn tiếp tục thở within the breath và tế bào. Mình sẽ giải thích thêm một thứ nữa để cho các bạn hiểu rõ ràng hơn. Dù mình đã giải thích trước đây trong cuốn sách về cách bạn thẩm lặng đó, và con đường nâng cao tần số. Tại vì khi mà chúng ta giữ không gian, hold space qua cái đĩa của chúng ta, cái siêu chúng ta có Đông Nam Á, đó về mặt năng lượng thôi. Nhưng để cho nó chuyển khai trong cuộc sống hàng ngày chúng ta, qua sự embodiment đó, sự thể hiện đó, có nhiều thứ chúng ta có thể làm song song chung để hỗ trợ làm nhanh, mà cũng giúp chúng ta vượt qua cái bản thân của mình dễ dàng hơn, phát huy khả năng của mình và đặt mục đích trong cuộc sống. Những thứ chúng ta ảnh hưởng thế giới này qua lựa chọn hàng ngày, nó không phải động trời động đức, làm phước công đức cao lớn lao gì đâu. Nó đơn giản giống như là bạn chọn ăn sản phẩm an toàn, hữu cơ hay là tự nhiên gì đó. Khi bạn làm những cái việc đó, bạn không ủng hộ những công ty công nghiệp, những công ty có đại gia đình đó, tại mấy công ty lớn là toàn đại gia đình, nó nắm hết trơn rồi. Khi chúng ta chọn ăn đồ sạch, chúng ta không hỗ trợ, không để cho mấy công ty đó phát triển, và những cái doanh nghiệp mà phụ thuộc vào sản phẩm công nghiệp hay một cái hệ thống đó, như thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ này nọ, họ sẽ biến đi, thì họ mất đi thu nhập. Và chúng ta ủng hộ những công ty, những gia đình, những cái nhóm về nông nghiệp tự nhiên, đầu tiên là để cho nó phát triển mạnh mẽ hơn,
giúp chúng ta nâng tần số của môi trường, của đất đai lên, của bố địa cầu lên, để chúng ta không còn ô nhiễm qua thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc kháng sinh, đủ thứ hết trơn ra môi trường. Qua cái chỉ lựa chọn đơn giản đó thôi chúng ta đẩy ra một cái đường đi khác, giúp cho chúng ta đi đạt đến cái phiên bản tốt nhất, cái probability của chúng ta, qua cái một lựa chọn đơn giản như thế đấy. Thì bao nhiêu hành động, bao nhiêu lựa chọn nó phụ thuộc vào giai đoạn tỉnh thức của mọi người, sự hiểu biết của mọi người. Bạn hiểu biết nhiều thì cái thực hành nhiều, mới tỉnh thức, mới hiểu biết thì làm mấy thứ đơn giản hơn, nhưng qua cách ăn uống, chế độ ăn uống để cho tốt cho mình, tốt cho mọi người, tốt cho môi trường, mọi thứ. When we are holding space and grounding energy, feel safe in energy into the planet, we are helping at an energetic level. To expedite the process, we can embody a lot of things that help with transmuting, raising our frequency, helping us heading toward our heroic probability, the best version of ourselves, and help to direct the timeline, the path that we want to experience, and to disengage from those entities, those corporations that are not in the best interest of humanity, and we can bankrupt them by not supporting them, to eating organic, eating natural. When we do that, we not only better our health, better the environment, but we also support the Father Earth. We support natural farmers. We support doing things that are good for ourselves and good for everybody. We don't pollute the environment through chemicals and toxin and pesticide, fungicide, glyphosate, and all that thing. We're able to raise the environment, the frequency of the land up by not participating, by not supporting those corporations. We support local farmers. We've reduced the it's been overused for the carbon footprint, but carbon footprint is very low for human consumption. It's just a scam. But when we support local farmers, the food will be fresher. We don't have to export from, let's say, Vietnam, from Brazil, go to America and go to Thailand and go back to Vietnam again with long, older things. That's a lot of resources being wasted, and the freshness is going to be reduced because of the huge space, time, processing, not best use of resources. How much are we able to do and embody in everyday life so that we won't be caught in that World Economic Forum agendas and all that stuff? Depends on our stage of awakening. If you're just beginning, just woke up and just realize what's important in life, then the basic thing is eating healthy, going holistic on health, not supporting those pharmacotics, bankrupting them where it counts. There is a whole range of things we can do every day. From, like I said earlier, from eating organic, from going holistic, from our health, from walking more, bicycling more. Don't just drive a few minutes away or 15 minutes, get on a bike, because gasoline right now is strangling, or oil is strangling our neck. We don't be too dependent upon that. Do not go to church, temples, mosque. Don't donate to those things. It's not going to help much, because most of the money is going to go to the Pope or the people on top.
we are supporting those organization to sustain itself from doing things against humanity in the background. The list is endless for what we can do, from homeschooling to building local communities. Those are ways we can embody, we can change, we can contribute for the heroic probability, the best version of ourselves, the path to holistic society, to those regular small things, choices that we make each day. It's not something grand, heroic, and they're going to change the timeline instantly. It's just those little choices that we make each day when we decide to teach our children survival skill, homeschooling them, teach them basic way of life, how to think for themselves, how to problem solve, and not be dependent upon corporation, institutions, and this and that. We can spend more, save our money, and use more cash. Leave minimum amount in the bank for convenient electronic payment. When we don't put our money in the bank, they go bankrupt easily from over leverage, or just outright stealing money from us. Because when we put money in the bank, legally it's no longer ours. We can use gasoline vehicle instead of electric. So keep thinking. There's so many things. So keep focused on letting go, breathing, grounding energy. I'm just explaining more and what everyday life that we can do to make the society better, to make life better for everyone, and to be more conscious of the choices we make. Because as an awakened being, we have to consciously know and choose every second, not living by programming and subconscious actions and reactions. We have to consciously choose, be constantly aware of everything we do. That's what it means to be awake, aware, and alive. Or else you can go back to being a zombie and NPC and go to everyday life by programming from since we were young. Thì khi mà chúng ta chọn những thứ đơn giản giống như là ăn sản phẩm an toàn, chất lượng cao, chúng ta không có hỗ trợ những hệ thống đang gọi là đàn áp chúng ta, đang ngộ độc chúng ta. Khi mà chúng ta ăn sản phẩm hữu cơ, chúng ta không ô nhiễm, chúng ta không có nuôi dưỡng những mấy công ty đó, những mấy tổ chức đó, từ từ nó sập đổ. Tại vì chúng ta không cần làm những thứ động trời động đất để có nhiều công đức hay phước. Thông qua cái đơn giản giống như là chúng ta lựa chọn để homeschool, để giáo dục con cái của chúng ta theo yêu cầu của bản thân của mình, dạy nó đạo đậm người, những kiến thức sinh tồn cơ bản mà hiện tại mà không biết, dạy nó cách tự giải quyết vấn đề, từ cách phân tích, quan sát, chú ý, lưu ý và suy nghĩ cho bản thân, suy nghĩ cho tất cả mọi thứ xung quanh, chứ không phải lo về bản ích của bản thân của mình hay là để đặt mục đích mà không quan trọng những cái quá trình. Cái lựa chọn hàng ngày nó rất là nhiều. Làm người tỉnh thức, chúng ta phải có được nhận thức, kiểm soát được cái hành động, lựa chọn của chúng ta qua cuộc sống hàng ngày. Chứ không phải chạy theo lập trình, chương trình giống như một NPC, một cái zombie. Được gọi là người là tỉnh thức á, chúng phải nhận thức được tất cả hành động, tự lựa chọn, chứ không phải phản ứng. Tự chủ về cuộc sống gọi là minh sư.
Cho nên tùy theo cái giai đoạn tỉnh thức của các bạn, giai đoạn phát triển của các bạn, bạn có thể lựa chọn. Tại vì gọi là homeschool nó nghe nó đơn giản, nhiều người chưa đủ mạnh mẽ, khi bạn chưa vượt qua cả bản thân của mình, chưa đủ cơn đảm để đối diện với gia đình và xã hội. Tại sao mày bỏ con mày ở nhà mày dạy? Làm sao nó hòa nhã với xã hội được? Bạn phải biết cách để giải quyết vấn đề. Tại vì tôi không muốn con tôi làm NPC, làm người máy mà mấy bạn bè nó gớt chích thục mà đứng ra nó hát, nó chạy ngơ ngơ ngáo ngáo mà nó không biết gì chân, gì trình độ đâu, ý thức đâu, nhận thức đâu. Khả năng nó sinh tồn mà không có đó. Gì thuộc nhiều thứ lấy làm gì bây giờ? Cho nên tôi lựa chọn chứ không để người khác thôi miên con của mình và truyền bá con của mình đã thành một người chết, không có những ý thức, nhận thức và trình độ cơ bản của con người, không có tình thương, tình người, tôi tự dạy được. Thì bạn phải đủ mạnh mẽ mới quyết định cái đi đường đó. Thì nó phụ thuộc vào giai đoạn phát triển, giai đoạn tỉnh thức của mọi người để có thể đối diện xã hội và gia đình của mình. Nghe dễ, ai cũng nghĩ cũng biết đến, nhưng bao người có thể làm được vì mức độ đơn giản như vậy thôi à. Các bạn có thể lựa chọn đi bộ nhiều hơn. Thì đi bộ nhiều hơn như thế nào? Giảm thu nhập những mấy công ty giàu, công ty của đại gia đình, tốt cho môi trường, tốt cho sức khỏe chúng ta. Trong 1 cây số đâu cần nhảy lên xe máy mà chạy đi đâu, có thể đi bộ được mà. 500 mét có thể đi bộ được mà, đâu cần lúc nào phải chạy lên xe máy đâu. Vừa tốt sức khỏe, vừa bớt ô nhiễm môi trường, vừa tấn công cái túi của đại gia đình, những mấy công ty giàu lớn đó. Một con kiến nó cắn không đau, nhưng 1.000 con kiến, 1 triệu con kiến nó cắn là chết người. Cho nên rất là nhiều thứ bạn có thể làm hàng ngày để tạo cho một cuộc sống này tốt đẹp hơn. Bạn đưa chúng ta là một thế giới 5D, thế giới Holistic Society. Nhưng nó cần triển khai từ từ qua sự hiểu biết, qua sự tâm thức, qua sự tần số của con người. Chúng ta không có thể bước vào được. Đó là phản chiếu cái tần số của chúng ta, tâm thức của chúng ta, sự hiểu biết của chúng ta. Nên càng ngày khi mà chúng ta được xả ra, vượt qua cái bản thân của mình, thì đến một bước gần hơn đến cuộc xã hội, một cuộc sống lý tưởng hơn. Nhưng chúng ta phải đủ can đảm để đối diện bản thân của mình, để vượt qua những ải bản thân của mình, vượt qua yếu điểm của bản thân của mình. Thì các bạn có thể làm việc đó qua hít vô, thở ra, đẩy ra những gì không phù hợp nữa, và neo năng lượng vào để sạc cái năng lượng vào cái đĩa chúng ta, đĩa cá nhân, đĩa Đông Nam Á và đĩa của địa cầu, để ướp thịt và tạo không gian môi trường cho mọi người ướp thịt, để từ từ mọi người triển khai, để từ từ mọi người nhận thức hết được cái vấn đề. Không cần chúng ta nhắc qua nhắc lại 1001 lần rồi bắt đầu nó quạo quọ, cọc cằn, kênh rồi gì đó. Cho nên tiếp tục thở vô, thở ra, neo năng lượng vào, hít vào 3 nơi, giữ hơi cho nó tạo một cái khối năng lượng mạnh hơn. Hít lên một lần nữa, hít vào tất cả tế bào chúng ta, để lấy cái năng lượng của Absolute Protected, Fail Safe, năng lượng của Fire Lotus, Amente, tất cả năng lượng phù hợp cho chúng ta hiện tại bây giờ. Sau đó thở ra để sạc cái đĩa chúng ta, sạc cái đĩa Đông Nam Á, sạc cái đĩa của địa cầu này, và buông bỏ những gì không phù hợp, để cho nó ra chúng ta đối diện. Khi bạn càng bỏ càng nhiều, xem bạn thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn hay không, nhẹ nhõm hơn không, thông hơn hay không. Cái việc này bạn phải làm thường xuyên hơn, không có thể lười biếng được. Càng nhiều càng tốt, không phải càng nhiều càng tốt. Mình lấy lại, xin lỗi, mình lấy lại cái câu đó nha. Đúng, càng nhiều càng tốt, nhưng mà nó theo cần thời gian để cho bạn có thể triển khai xử lý nó. Bạn còn đẩy bạn không không kịp để đối diện nữa đó, có thể phản ứng ngược lại, bạn bị tẩu hỏa nhập ma, ăn đòn, bị gọi là quá tải đó, gọi là burnout đó, thì bạn không xử lý gác kịp đó. Bạn càng làm càng gần cái quá trình,
cần triển khai nó cần dễ dàng hơn, cần đối diện những cảm xúc, những suy nghĩ nó dễ dàng hơn thì bạn có thể nhanh hơn. Chứ ban đầu bạn làm những đẩy quá nhiều quá thì bạn không có đối diện hết được. Cũng như bạn ham để nhanh mà ham để hiệu quả, bạn làm phương pháp của cô ấy sẽ chia sẻ gì đó, bạn làm hết phương pháp 1, 2, 3, 4, 5, 6 nghe một chút rồi bạn ăn đòn, chuẩn bị tẩu qua cho ma đó. Nó tẩu qua cho ma này hơi nặng, bạn sẽ bị ăn đòn rất là nặng nề. Thì bạn nó đẩy ra mọi thứ để cho bạn đối diện, nó triển khai để cho bạn xử lý mà không đủ kịp. Thông thường phải để cho nó ít nhất 1 tuần 2 tuần, tốt như bạn làm mới thì cho nó 2 tuần khoảng cách, để cho nó gọi là thể hiện trong cuộc sống của mình, để mình có đủ thời gian để xử lý, để cân bằng cái lợi đi tiếp tục. Chứ không phải chỉ bạn vừa mù vừa công vừa điếc vừa đơ giống như mình có thể làm hết, không cảm nhận con khỉ gì hết trơn thì không sao. Nhưng các bạn để cảm nhận khi mà đẩy ra mọi thứ đó thì làm chậm trở lại, cho ít nhất chừng 1-2 tuần, tốt hơn 2 tuần cho mới bắt đầu. Khi quen thuộc rồi có thể cho nhớ là 1 tuần. Rồi chữa lành đó, mặc kệ phương pháp chữa lành nào đó, cho nó thời gian ít nhất 2 tuần đi thì bạn mới bắt đầu. So when you are letting go, especially when you're new, give yourself some time to process what's being released, what's being let go, between 1 to 2 weeks, preferably 2 weeks if you are new to letting go and to detox. If you're a pro, you've been dealing with depression and suicidal thoughts and who the heck am I? What am I here? You being a pro at being at the bottom of the well, at the bottom of hell so long, then you can up that frequency, the gap, like from 2 weeks to 1 week or several days. If you're blind, mute, and deaf like me, you can do whatever you want and you can't feel a thing. It's still all fine. So the frequency, the time between the release is dependent upon each person. If you want to, if you're number 3, if you're in human design and you're number 3, you have to experience everything firsthand. And by all means, try it out and see how much of a beating you get, how much hellhole you can go through just by letting go too much. You have to experience for yourself to know. Don't just take my word for it. Or if you do too many techniques, especially shared by Asia, and you just knew and I just signed up for host master, let me do technique 1, 2, 3, 4, 5, 6, or KDDO3. I do all those techniques at once. Enjoy. Most people, when they're new and they're not used to the energy, they can't even do one technique or just even halfway, and then when halfway and they just fell asleep. I mean, you overloaded, saturated, and you need to go to sleep to transmit, to process all those energy. You won't even have an opportunity to do 1, 2, 3, 4 back to back, to be overloaded. You just by listening 5 minutes, you will go to sleep. That's because you're not used to the energy. So once you're used to the energy, you can listen to the whole video without having any problem. You can do all the techniques without any problem. You can do the number of techniques back to back once you have more. When you can able to hold more frequency, more energy, and you're able to process more, you're more experienced at dealing with your inner demons and the dark night of the soul. It's not really dark nights, it's like dark years and decades. If you dealt with decades of depressions and all that things, then transmuting and letting go and picking up more trash, it's just like another day. But if you're new, then look out. Cho nên các bạn có thể tiếp tục. Các bạn phải đích thân trải nghiệm cho biết. Nếu mà trong cái thiết kế con người của các bạn là số 3 đó, phải đích thân trải nghiệm tất cả mọi thứ đó để hiểu biết á, thì đừng nghe lời mình, tự đích thân trải nghiệm. Khi bạn xả quá nhiều như thế nào, bị quá tải kết quả như thế nào đi, hoặc là bạn làm nhiều phương pháp với thời gian giữa nó quá ngắn đi, xem cái hậu quả kết quả như thế nào.
Cho nên các bạn cần hỗ trợ, cần buông bỏ, cần xả, bác có thể nghe lại cái video này bao nhiêu lần cũng được hết trơn. Nhưng khi nói bạn mới có thể nghe một từng một lần, ma cũ có thể nghe một lần, sau mấy ngày nghe một lần nữa, làm theo và xả từ từ. Those that are new can watch this video as many times as you like to help with the letting go, detoxing. But keep in mind that if you're new, try to do once a week or give some several days in between to gauge where you are. But if you're new, at least once a week or twice a week. If you're pro at dealing with your inner demons, then figure it out what works best for you. Because these are energy video. You can watch it many times, doesn't matter where you are, it will be still as effective. Timeless, spaceless. And if you, especially those that are so unmotivated and you need to be in a group and be live and participating with other people to give that extra motivation, then feel free. Those that like to be alone, I'm a hermit, that's okay as well. But a lot of people like to be in group because it's provide the extra motivation to do just the basic what we must do instead of putting, oh, I'll do it tomorrow, oh, in an hour, or I'll do it tonight. Then that tonight or that tomorrow never come. Thì các bạn nào mà lười biếng, mà thích để việc ngày mai ngày mốt kia làm, thích làm live hơn, làm chung với mọi người cho cái sự động lực ngoài sự hỗ trợ thêm cái động lực để cho mình không bị lười biếng, để mình không để ngày mai ngày mốt ngày kia hay là tối nay hay chút nữa. Cái câu mà nói thường xuyên ngày mai không bao giờ đến đâu. Cho nên cái phần chúng ta làm live mà chung với mọi người, đối với nhiều người sẽ hiệu quả hơn. Ngoài ra cái sự động lực để cố gắng để tiếp tục để vượt qua cái bản thân của mình, để nạp nhiều năng lượng hơn. Và đồng thời khi mà chúng ta trong cái nhóm, trong cái siêu, trong cái đĩa, nó sẽ có nhiều năng lượng hơn, nó sẽ hiệu quả hơn, nhất là qua cái hỗ trợ của những cộng đồng vũ trụ trong cái quá trình này, qua hỗ trợ những phiên bản khác của các bạn. So keep breathing, the cellular breathing within the breath, and with the intention of letting go. And you can be as vague or as specific as you want, depends on how familiar you are with yourself and what you want to let go. Or you don't know what to let go, and just with the intention, I want to let go what's no longer serve me. And your body knows what to let go of. Your higher self knows what to let go of to control the energy going in and out. That process of energy control, subconsciously or unconsciously, are done by other versions of ourselves. So right now we just need to intend. I just want to intend to let go what no longer serve me at this moment. I want to cut all those energetic cords that have been draining me, that have been sucking my energy, or I'm unconsciously permitting. And when I attend spiritual groups and meetings, I give permission to things that I have no idea that I gave to, and they are draining me. They are linking me to the black hole. Set the intention to cut it all off, because a lot of time when people attend spiritual group work, group meditation and activation, when you need someone to activate for you, they activate, all right, they'll nail you to the black hole, so you can grab the energy from the black hole instead of source consciousness itself. Being next to people that are so much being courted, that you're being courted without being knowingly, or you have those astral entities being attached to you. So through this absolute protectorate and then to all this
process, you got to cleanse all that things by using the fail-safe energy, what I call garbage, trash, those things that are being attached to our aura, within our body, outside our body. Use this opportunity, this absolute protectorate, fire lotus, to burn all this thing, blue ice, freeze it, pink fire, melt it, single violet vapor flame, send it back to source consciousness. So with the blue ice, pink fire, we can transmute a lot of things with that wind of the breath, the in-breath from source consciousness, the pink fire, the blue ice, send it back to source consciousness with that emancipation, transposition, the flow of energy, the heartbeat, the Pratyeka phasing. So when we do wind of the breath, we're taking those energy in and send it back out, transmuting, clearing those things, those energy. And when we set our intention clearly that I want to cut all that cord, I gave permission. Oh crap! I attended a free Reiki session where I got connected with this grand master that's so excellent that he grounded me to the black hole, Abaddon or something. I don't even know. And now I'm drained. At first, I feel great, but he was just feeding me. And then when I get out of that system, now he's draining me, or she's draining me, or they're draining me. Wow, I've been in a group with all the icky stuff around them. Now they're jumping over to my field. So by being in this group meditation, being this safe space in your lone harmonic, and someone holds space for you, you have the opportunity to clear all this thing out and see how much better you feel. Because when you have all this thing attached to you, they're transmitting their thoughts, they're activating emotions, they're connecting to our shadow body. They do all the things without people consciously being aware. Once you are more conscious of your thoughts, your emotions, your actions, then you are able to choose how you respond, how to act, without being manipulated. So when we move all the things, you're being less things that being manipulating you, manipulating your thoughts, your emotions, your physical body. So you feel the difference when you're using the wind of the breath to clear everything around. When you raise your frequency, you don't no longer have a frequency match for the things. But even though you're no longer a frequency match, the conscious choices you make each day, they're going to lower your frequency that you're given permission to do. Having absolute protectorate and all this energy does not mean I get free of get free with that card. Get out of jail free card. You have to still constantly choose. Do not put yourself in a compromising situation. Cho nên khi mà các bạn tận dụng cơ hội này để xử lý các cái gác, những cái dây năng lượng tạo cái kết nối đang lấy năng lượng từ các bạn, là neo bạn để đưa bạn cái năng lượng của Metatronic, của đảo ngược. Khi bạn vô tình tham gia cái nhóm tâm linh nào đó, cái nhóm kích hoạt nào đó, hai bạn đăng ký là Reiki để kết nối ông thầy chuyên gia nào, đại sư gì đó, thì bạn cho phép người ta neo bạn vô cái hố đen Abaddon giữa cái thiên hà của chúng ta, chứ không phải mà bạn có thể lấy trực tiếp từ nguồn. Các bạn ai cũng có thể lấy trực tiếp từ nguồn, từ một ý định của các bạn thôi, không cần ông chuyên gia nào, ông thầy nào kích hoạt cho bạn hết trơn á. Khả năng của bạn đã có sẵn hết trơn rồi, chỉ các bạn chỉ bỏ những suy nghĩ giới hạn, tự mình giới hạn bản thân của mình thôi à. Trên cái sức mạnh của ý định của bạn, nếu bạn đã đến hôm nay vẫn còn nghe đây, bạn ít ra cũng hiểu cơ bản về sức mạnh của ý định của bạn rồi. Không cần mình giải thích 1001 lần. Dù mình đã nói vậy, nhiều các bạn cũng không hiểu về sức mạnh của ý định của bản thân của mình. Vẫn còn hỏi anh sao ơi, làm sao tôi xử lý vong linh rồi ma quỷ rồi này nọ nữa. Vì bạn tham gia buổi thiền hàng tuần để làm gì bây giờ? Làm tôi câm như hến luôn nữa, tôi không biết trả lời như thế nào luôn nữa. Tại nói 1001 lần nó không vô một phần nào hết trơn. Tại bạn có quá nhiều khái niệm về tâm linh này nọ. Bây giờ không phải tôi mù về câm về điếc, mà các bạn xung quanh cũng vừa mù về câm về điếc chung luôn nữa. Bạn chỉ chọn muốn nghe gì nghe thôi, bạn nghe để thuộc, chứ không phải nghe để hiểu.
I have a lot of people that ask me how to clear negative energy or entities and being this and that. And it made me dumbfounded, because if you follow for me so long and attend the weekly meditation, and I've been explaining things I over and over and over again, how come it haven't sink in one thing? That's because you have too many preconception of things, how things should be. You only hear what you want to hear, not what I have to say. So this matter if I say the thing 1,001 times, it will still not go in one, which it bounce right off, because you have so many filters. Until you let go of those filters and then listen to understand, not listen to memorize or just try to confirm what you want to know, or the external confirmation, then you're not getting anywhere. Nothing going to be coming through, because you listen to confirm what you want, for what you have perceived or want to believe, not listen to learn, to understand, to expand your mind, to build upon what you already know. Or, so with that kind of attitude and perspective, I can tell you 1,001 or 1,000,001, and it's still going to bounce right off. The only way it can get through is through what I call in Vietnamese, ông trời dạy đời. Life gonna teach you those lessons the hard way. And that is the only way you're gonna learn. Experiential knowing. And life can give you the backslap, and not gonna be gentle. And that's the only way you're gonna learn, when you don't open your mind to listen, but only look for external confirmation to what you believe is correct. So continue taking those breaths. Top it up more. The 3-point from pineal gland, azure, heart of a femur. When you let go into your personal shield, into the Southeast Asia shield, into the planetary shield. Charge it up and let go of all that thing you want to let go, whether that's repressed emotions or those that desire to be what you call external approval from other people, confirmation. Let it go. Keep breathing in, breathe in, breathe in more, top it up, hold. Breathe out, exhale, and just push, feel. Thì các bạn có thể tiếp tục thở, hít vào, hít thêm một lần nữa, cho nó mạnh hơn. Hít vào 3 nơi, tiếng tùng, azure, heart of a femur, và giữ càng lâu cho nó tạo một cái khối năng lượng mạnh hơn. Và khi chúng ta thở là ngoài để những gì không phù hợp, để thở ra để sạc năng lượng và cái địa cá nhân, cái địa Đông Nam Á của chúng ta, và cái địa ở địa cầu, để cho neo năng lượng của feel safe vào, và đồng thời nó sẽ giữ không gian, nhất là trong khoảng cách tới cho những cái bão số 11 nó qua. Và đồng thời khi bạn gợi ý định đẩy ra những vấn đề xã hội ra luôn, càng nhiều càng tốt, xem nó rối loạn như thế nào. Nên không phải chỉ xả mà để trong mặt cá nhân với ý định đẩy cái vấn đề xã hội ra để chúng ta đối diện và xem, chú ý trong xã hội chúng ta vấn đề gì được đẩy ra bây giờ đây. So when you exhale,
with the intention of letting go, not just your personal problems, but with the problem within society, to see what can be manifesting out. So what kind of demons are we going to be pushing out? What do we going to have to be dealing with? And what do we have to let go and transmute? And we just have to wait and see. Get a bucket of popcorn and ready for the show. So make that clear. Because if we don't push those problems out, make those conspiracy theory become reality, nothing gonna change. Cho nên khi mà chúng ta thở ra đó, phải đẩy hết, biến mới hết vấn đề xã hội ra, để cho mấy cái thiết âm mưu nó không còn thiết âm mưu nữa, trở thành thực tế trong cuộc sống của chúng ta, để cho thằng mù, thằng câm, thằng điếc cũng thấy luôn được, nó không có thể chôn đầu dưới đất, đưa đất trên trời được nữa. Và chúng ta lui lại và xem trong xã hội trong giai đoạn tiếp theo nó triển khai như thế nào. Tại vì khi mà chúng ta không đẩy mấy thứ đó ra để đối diện đó, cuộc sống sẽ không thay đổi nhiều được gì mấy. Cho nên chúng ta tận dụng bão số 11, số 12, số 13, số 14, họ đưa bao nhiêu con cái cũng được hết trơn á, để nó kéo, nó lôi những cái vấn đề trong cuộc sống cá nhân, trong xã hội ra. Voila! Chúng ta nhìn mặt nó, đối diện nó, triển khai nó, rồi bye bye nó. You sugar me đấy. Chúng ta quay trở lại nguồn, rồi chúng ta thấy đi lượng tiếp tục giai đoạn tiếp theo dễ dàng hơn, không cần xào dưa lăng nhăng những hoàn cảnh hiện tại được nữa, không còn kẹt trong quá khứ nữa, chỉ có hiện tại. Anh đẩy mấy thứ đó ra hết. Khi mà thở ra, nhớ đẩy mạnh ra hết cái skeleton, cái xương, cái vấn đề mà được ẩn giấu trong xã hội, cho nó ra hết để chúng ta thấy rõ ràng. Hít vào, hít kéo vô một nửa cái nữa, lấy năng lượng của Absolute Protectorate, Fire Lotus, Nomiya, tất cả những gì năng lượng hiện tại bây giờ chúng ta có mà nó phù hợp chúng ta, để chúng ta lấy vào và thở ra để xả cái địa cá nhân, cái địa Đông Nam Á, cái địa cầu, rồi đẩy hết những vấn đề trong xã hội ra phù hợp nhất trong hiện tại bây giờ để chúng ta đối diện. So take a deep breath, top it up, take in all whatever feels safe energy available at this moment. Hold, take that big strong pull, and breathe out. When you breathe out, with an intention to charge our personal shield, Southeast Asia shield, planetary shield. At the same time, push whatever problem within society, within your area out for us to process, to face, to deal, to let go. Pull all those skeletons out so that, and see whatever being pulled out that is appropriate at this time. That's so we can proceed, so we can transmute. Because when we saturate the planet with absolute protectorate, with fail-safe energy, it helps us at transmuting those negative energy easier. Because frequency harmonization, that unconditional love, because I feel safe energy is gonna give some of the charge, some of the energy of those negative energy to raise the frequency up. It's gonna evolve. That is transmutation. It's called frequency harmonization. So with that absolute protectorate, we're able to process negative energy, that trash, garbage, emotional baggage much easier. Figments, elemental attachments. Process all those and send it back to source consciousness. So just one last breath. Breathe in, top it up,
and let out. And just fill up our cells, our whole body, our shield, our space around us, Southeast Asia sphere, the globe, sphere around the globe, so that we can tackle that magnetic sphere, that Van Allen belt area, transmute it, clear that reversal, and push whatever within our matrix, the matrix within society, so that we can deal with it. Ok, các bạn có thể thở một cái cuối cùng, hít vào, top nó up, kêu là một cái nữa, đã lấy năng lượng những gì phù hợp nhất cho chúng ta, năng lượng của Absolute Protectorate, năng lượng của Fail Safe, và sau đó chúng ta thở ra vào cơ thể chúng ta, vào không gian chúng ta, vào cái đĩa Đông Nam Á của chúng ta, vào đĩa địa cầu của chúng ta, để chúng ta xử lý cái Van Allen belt, cái magnetic sphere đó, để cho chuyển khai nó, đảo ngược nó lại, và đồng thời chúng ta đẩy những vấn đề trong cá nhân chúng ta và xã hội ra để chúng ta đối diện. Ok, thì cảm ơn các bạn nếu mà còn ở đây. Thì cảm ơn các bạn tham gia hôm nay. Cảm ơn bố địa cầu. Cảm ơn những cộng đồng vũ trụ giúp chúng ta giữ không gian, giúp chúng ta neo năng lượng vào và hỗ trợ chúng ta trong giai đoạn này và giai đoạn tiếp theo. I thank Father Earth. I thank the cosmic community. I thank the other version of yourself, other version of myself, help us hold space, ground energy, and to help us during the process and the coming time. If anyone have any questions or anything to share, you can type it in the chat. Các bạn nào có gì thắc mắc hay là muốn chia sẻ liên quan với chủ đề hôm nay, có thể bỏ vào cái chat. Thì lúc trước anh bạn Christ nói, ngày nào em cũng làm đến mức giờ quen với trạng thái đơ luôn rồi, giờ nó bị lệch về mặt năng lượng, mấy khía cảnh còn lại chưa align được cái dễ yêu đời. We have someone in the chat said that he'd been overloaded with energy, been doing too much, and now he's just like brain dead. Feeling that, I guess you can call, I forgot the term in English when you have bliss. Or bliss, I guess bliss, I guess you can call that, I mean, loving life. But at the same time, overloaded, you can't even process, digest everything. You've been taking in too much. Thì các bạn nào mà có những thắc mắc hay là câu hỏi có thể tham gia cái nhóm trong Zalo chúng ta. Tại nhiều bạn tham gia trong nhóm Zalo nhiều hơn trong cái Telegram. Thì có thể chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm hay là những thắc mắc trong đó để các bạn có thể học hỏi và hiểu thêm. For those that are watching offline or later, if you have any questions or anything you want to share, you can join our Telegram group or the Yellow group. Yellow is mostly for Vietnamese because it's a Vietnamese program, but international people can actually use it. There's more people in Zalo group than in the Telegram group. Telegram group is not very active, but the Zalo group is much more active. You have anything to share, contribute, ask, you can just go into the group, Zalo group, and type, put it in. Okay, if nobody has anything to ask or share, I thank you for attending today, and I'll see you again next week. Thank you everyone. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại lần sau.